Next concept is Einstein photoelectric equation. Einstein photoelectric equation. Einstein photoelectric equation. Einstein photoelectric equation. Photoelectric equation. Bracketದಲ್ಲಿ energy quantum of radiation. Energy quantum of radiation. Energy quantum of radiation. In 1905, Albert Einstein in 1905, Albert Einstein proposed a radically new picture Albert Einstein proposed a radically new picture of electromagnetic radiation. Proposed a radically new picture of electromagnetic radiation to explain photoelectric effect. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಫೋಟೋಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದು ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೋದು ಹೊಸ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಏನಿರ್ತೈತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ in this picture first point in this picture photoelectric emission does not take place. In this picture, photoelectric emission does not take place by continuous absorption of energy from radiation. In this picture, photoelectric emission does not take place by continuous absorption of energy from radiation. ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೋ ಈ ಫೋಟೋಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಮಿಷನ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಆಗೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ built up of discrete units. ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಸಣ್ಣ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ದಿಂದ ಆಗೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನು ಫೋಟೋಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಆಗೋಗಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಈ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಬಂದೈತಿ. ಆ ಸಣ್ಣ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಬಂದು ಬಿದ್ದಾಗ ಆ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಮಿಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಹೊಸ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. build up of discrete units.
ಆ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಕ್ವಾಂಟಾ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಈಗ ಫೋಟಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ, ಬ್ರಾಕೆಟ್ದಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ, ಅವಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಕ್ವಾಂಟಾ. ಕ್ವಾಂಟಾ ಕ್ವಾಂಟಾ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್. ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಸತೆ ಫೋಟಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫೋಟಾನ್ ಕ್ವಾಂಟಾಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು? ಫೋಟಾನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಲೈಟ್ ಕ್ವಾಂಟಾ ಕೂಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಸದ್ಯ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಫೋಟಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕ್ವಾಂಟಾ ಏನಿದಾವಲ್ಲ, ಈ ಕ್ವಾಂಟಾ ಅವರದೇ ಆದಂತಹ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾವೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫೋಟಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ ಅವರು ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ನ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಫೋಟೋ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. When a frequency of suitable radiation falls on the photosensitive material, what happens? Electrons ejected out from this metal surface. Electrons ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So ಹಾಗಾದ್ರೆ to eject these electrons, the incident radiation should have the frequency should equal to the threshold frequency. Or the energy of the incident radiation should equal to the work function of the material. A work functions ಗೆ equal ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ electron surface ದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತವೆ. Incident radiation frequency threshold frequency equal ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ electron ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ photoelectric effect is possible. ರೈಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಲೈಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಬೀಳೋದ್ರಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಎನರ್ಜಿನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ಈ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇದಾವೋ, ಆ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ನ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಮಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದಾವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ದೀಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫೋಟಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Photons. So ಹಾಗಾದ್ರೆ these photons are having some characteristics or properties, right? Next heading, characteristic or properties of photon. Characteristic of photon. Characteristic of photon. First, list out ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. First point, radiation consists of packets of energy. Radiation consists of packets of energy. Radiation consists of packets of energy. ಆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿನ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ದಲ್ಲಿ ಫೋಟಾನ್ಸ್ ಅಂತ. ಫೋಟಾನ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಕ್ವಾಂಟಾ ಕೂಡ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಫೋಟಾನ್ is 0. Rest mass of photon 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 is 0. Next, photons are electrically neutral. Rest mass of photon is 0. Photons are electrically neutral. Photons are electrically neutral.
Photons travel with the speed of light. Photons travel with the speed of light. With the speed of light. Next, energy of each photon. Energy of each photon. Energy of each photon is equal to E is equal to h nu ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. Here h is the Planck's constant and nu is the frequency. Energy of each photon. ಒಂದೊಂದು ಫೋಟಾನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟಿರ್ತದೆ h nu energy ಇರ್ತದೆ. h is the Planck's constant and nu is the frequency. Next, the energy of photon is directly proportional to the frequency of photon. Energy of photon is directly proportional to frequency of photon. Frequency of photon. ಅದರ ಫೋಟಾನ್ ಒಂದು ಕಲರ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗೋದು ಎನರ್ಜಿ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಇರ್ತಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ, ವೈಲೆಟ್ ಕಲರ್ ಫೋಟಾನ್ ಇರ್ತಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, momentum of photon. Momentum of photon. Momentum of photon. The photon momentum is V is equal to h divided by lambda. This is the expression of what? Momentum of photon. Momentum of photon. Momentum of photon. Hello? Next, heading of Einstein photoelectric equation. Einstein photoelectric equation. Einstein photoelectric equation. Einstein photoelectric equation. Draw that diagram. So according to the Einstein, when a one photon incident to the photosensitive material, the electron absorbs the complete energy of this photon. Einstein ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಫೋಟಾನ್ ಹತ್ರ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? h nu ಇದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಫೋಟಾನ್ ಬಂದು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಬಿತ್ತಂದ್ರೆ ಆ ಫೋಟಾನ್ ಹತ್ರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎನರ್ಜಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹಿಯರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿ ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲ್ಯೂಷನ್. The energy completely transfer from one particle to another particles. So the photons or quantas are nothing but what? A particles ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ, right? So ಹಾಗಾದ್ರೆ when one photon falls on a photosensitive material, one electron absorb that
complete energy and come out from the metal surface. So in order to come out from this metal surface, the energy should be equal to the work function or greater than work function. ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು h nu naught ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. The expression of work function is h nu naught. The energy of the photon is h nu, right? When a photon incident of this photosensitive material, and this energy is used for two purposes. One is to come out from the metal surface and to move with some velocity. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಫೋಟಾನ್ ಎನರ್ಜಿ ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೊರಗೆ ಬರಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಹೊರಗೆ ಬಂದ ಮುಂದೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಹೊರಗೆ ಬರಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಳಿದ ಎನರ್ಜಿನ ಮುಂದೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ, the incident energy of the photon, that is E, incident energy of the photon is equal to the work function plus kinetic energy of the emitted electrons. ಇದರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು work function plus 1/2 mv square ಬರೆಯಬಹುದು. So ಹಾಗಾದ್ರೆ here E stands for the energy of the photon is h nu is equal to the work function is h nu naught plus kinetic energy ನ ನಾನು kinetic energy ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀವಿ. So ಹಾಗಾದ್ರೆ kinetic energy is equal to h nu minus h nu naught. So ಹಾಗಾದ್ರೆ the expression of kinetic energy equal to h ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದ್ರೆ nu minus nu naught. So this is the Einstein photoelectric equation. Einstein photoelectric equation. Einstein photoelectric equations. ಈ ಕೋರ್ಸ್ದಿಂದ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲನೂ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಏನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ a radiation has particle nature. That is the right. Radiation has particle nature. ಹಾಗಾದ್ರೆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಹತ್ರ ಎಂತ ನೇಚರ್ ಐತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ಅವರು, ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನೇಚರ್ ಐತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ನಂತರ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಈ ಮಿಲಿಕನ್ ಅನ್ನೋರು ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ ಅವ್ರನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಫೋಟೋಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲಿ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಿಲಿಕನ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಫೋಟೋಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿನ ಒಬ್ಬೆ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಫೈನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಎರಡು ಏನಿರ್ತಾವೆ equal ಆಗಿರ್ತದೆ. Before any process, before and after, the energy will remains conserved. Therefore, the photoelectric effect obeys law of conservation of energy. Law of conservation of energy. ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಮಿಲಿಕನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. So, from this photoelectric effect, we finally conclude that radiation has particle nature. So radiation has particle nature. Radiation has a wave nature as well as particle nature. So first two explanations ಇಂದ ಫೈನಲ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಸ್ ಏನು ಬರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಹತ್ರ ವೇವ್ ನೇಚರು ಇದೆ, ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನೇಚರು ಇದೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ವೇವ್ ನೇಚರು ಮತ್ತು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನೇಚರ್ಸ್. ಇದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆದರೆ ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ವೇವ್ ನೇಚರ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಫೋಟಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫೋಟಾನ್ಸ್ ರೈಟ್. So, radiation has the final conclusion.
radiation has dual nature. One is wave nature, ಇನ್ನೊಂದು particle nature. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನೇಚರ್ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಕೆ ಯಾವ ಎಫೆಕ್ಟ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು? ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್. ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್. ವೇವ್ ನೇಚರ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್, ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್, ಪೋಲರೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡ್ಯುಯಲ್ ನೇಚರ್. ಒನ್ ಈಸ್ ವೇವ್ ನೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನೇಚರ್. Particle nature. Wave. Next concept is wave nature of matter. Wave nature of matter. Wave nature of matter. De Broglie hypothesis. Wave nature of matter. Wave nature of matter. De Broglie hypothesis. De Broglie hypothesis. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, he made a bold and novel suggestion. He made a bold and novel suggestion. Novel suggestion. Novel suggestion. Like radiation. Like radiation. Under radiation is now having two natures. Wave nature and particle nature. Radiation ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ನೇಚರ್ ಬಂದ್ರಿ? ಈಗ ಎರಡು ನೇಚರ್. ಹೆಂಗೆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಹತ್ರ ಎರಡು ನೇಚರ್ ಬಂದವಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಮ್ಯಾಟರ್ ಹತ್ರನೂ ಕೂಡ ಎರಡು ನೇಚರ್ ಇರ್ತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಲೈಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಸ್ ಡ್ಯುಯಲ್ ನೇಚರ್. ಮ್ಯಾಟರ್ ಕೂಡ ಡ್ಯುಯಲ್ ನೇಚರ್ನ ಹೊಂದಿರ್ತೈತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಹಿಮ್ matter repeatedly like electrons. Matter like electrons exhibits, repeat complete matter like electrons exhibits wave properties under suitable conditions. Matter like electrons exhibits wave properties under suitable conditions. Suitable conditions. So the electron particles ಇದಾವಲ್ಲ, ಈ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ವೇವ್ ತರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವುದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಯಾವ ಲಾಜಿಕಲ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, nature manifests in two fundamental forms. Nature manifests in two fundamental forms. One is matter, ಎರಡನೇದು energy.
if radiant energy, if radiation shows dual nature, if radiation shows dual nature, then out of symmetry consideration, out of symmetry consideration, matter should also exhibit dual nature. Also exhibits dual natures. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರೂಫ್ ಕೂಡ, ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರೂಫ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದಾವೆ ನಮಗೆ. ಡೇವಿಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜರ್ಮನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅವು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ವೇವ್ ನೇಚರ್ನ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅಂದೈತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಡಿ ಬ್ರೂಗ್ಲಿ, these particles exhibits a wave motion. So whether the wave is associated with a moving particle is called de Broglie wave ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಮೂವಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಮೂವಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ವೇವ್ ತರ ನೇಚರ್ ಅನ್ನ ಶೋ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮ್ಯಾಟರ್ ವೇವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ವೇವ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಅ ಮೂವಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ or moving material particle wave, okay, matter wave ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ವೇವ್ ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ ಡಿ ಬ್ರೂಗ್ಲಿ ವೇವ್ ಕೂಡ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಮ್ಯಾಟರ್ ವೇವ್ ಆರ್ ಡಿ ಬ್ರೂಗ್ಲಿ ವೇವ್. These are the waves associated with These are the waves associated with the moving material particle. These are the waves associated with moving material particle. ಇವಾಗ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಮ್ಯಾಟರ್ ವೇವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆರ್ ಡಿ ಬ್ರೂಗ್ಲಿ ವೇವ್. So the wavelength of this de Broglie wave, it has a mass m and moving with some velocity v. The wavelength of this matter wave, lambda. The wavelength of this matter wave is equal to lambda is equal to h divided by the momentum. These moving particles, if these moving particles have velocity, that velocity is equal to velocity of light. Then we can write h divided by m into c. m into v ಬರೀತೀವಿ. then now h divided by m into c. This is the wavelength of the de Broglie wave or matter wave. Thanks. ಡಿ ಬ್ರೂಗ್ಲಿ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಅಥವಾ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ವೇವ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ these moving particles are having a kinetic energy equal to 1/2 m v square. This equation 1. Multiply and divide by m. So ಹಾಗಾದ್ರೆ kinetic energy is equal to 1/2 m v square multiply by divide by. So this becomes 2m m square v square. So m square v square is nothing but what? Kinetic energy equal to P is equal to mv ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. So here we can write p square divided by 2m ಬರೀಬೋದಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ p square is equal to 2m into kinetic energy
is the expression of momentum. So ಹಾಗಾದ್ರೆ the de Broglie wavelength we can write in terms of energy. In terms of energy, this expression lambda is equal to h divided by root of 2m kinetic energy. ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ನಾವು E ಕೂಡ ಅಂತ ಬರೆಯಬಹುದು. lambda is equal to h divided by root m into E. E stands for what here? Energy. M stands for mass of an particle. Mass of particle. Mass of particle. H is Planck's constant. Planck's constant. So ಹಾಗಾದ್ರೆ V equal to W divided by Q ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. W is equal to Q into V. W work is converted into energy. So ಇಲ್ಲಿ electron ಇತ್ತಂದ್ರೆ E ಬರೀತೀವಿ ಅಥವಾ ಜನರಲ್ ಆಗಿ QV ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So here V stands for what? Potential. In terms of potential we can write this wavelength lambda is equal to h divided by root 2m q into V. This is another expression. Here V stands for what? Potential. Q is charge and M is mass. So ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ದಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ವಿ. Wavelength of the de Broglie wavelength, remember, in terms of momentum, in terms of mass and velocity, in terms of kinetic energy, in terms of energy, in terms of potential and charge. And these are the expressions of what? The de Broglie wavelength. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಡೇವಿಸನ್ ಅಂಡ್ ಜರ್ಮನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ನಮಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಕೂಡ ಆಗ್ತೈತಿ. These particles are having shows wave nature. ನಾವು diffraction intensity graph ಏನು ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದೇ ತರ ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನ a beam of moving particles produces in Davison and German experiment. Davison and German experiment ದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಕೂಡ ಆಗ್ತೈತಿ ಒಂದು ಚಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ವೇವ್ ನೇಚರ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಹೊಂದೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ a matter has dual nature. Matter has dual nature. One is wave nature. First is matter particle nature, and it shows in some suitable conditions wave nature. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ವೇವ್ ನೇಚರ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸತಕ್ಕಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಡೇವಿಸನ್ ಜರ್ಮನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. Davison German experiments gives the information about what? The wave nature of matter. A photoelectric effect gives the information of particle nature of the radiations. So ಹಾಗಾಗಿ the radiation and matter has dual nature. It is the name of this chapter, dual nature of radiation and matter.